called Sharon Christine. I'm former Miss Tourism, Eastern 2019. I'm a teacher by profession and an artist, and also one of the trainers of Miss Tourism. It takes everything as long as you're determined. It takes everything for you to be in boot camp. Now, in boot camp, there are a lot of things that happen. We have etiquette classes. We have learning how to walk, the catwalk. We literally have a lot of things. So, by the time you come to boot camp, you come when you're green. But by the time you leave like a queen. You come to boot camp, you don't know how to sit. We teach you this is how they sit. This is how they cook. This is how you step out of the house if you're a queen. You're not supposed to move in a certain way. This is how you eat. So by the time somebody comes out, it's really a full package. Yeah. It depends on the time and the period that the sponsors and the organizers have agreed on. It could be 1 month, 2 weeks, 4 days, 5. It depends. There is no specific period that it's a year or it's 5 months. No. It literally takes everything because we are here to groom women into queens, ladies. You cannot be a lady and you do not know how to cook because at the end of the day, you have to get married. So if you got a training from a camp, I believe you could cook for your husband, your family, or even at home. So it's really important. Yeah, it takes the aggressiveness, the courage, love, passion, and knowing what you want in a specific period of time because you cannot come at 50 and you also want to contest for Miss Tourism. There is that age limit. So as long as you're youth, and you're not above 28 years old, you're always welcome. TV Mnyenye Gwanga amanya ne dobozi Beka Sempebwa Uthman okubanga tusako program omulambuzi lunaku lw'omukaaga essaawa zibabiri n'ekitundu ez'akawungeezi mwe tukulambuliza eggwanga Uganda nobako ebintu ebyenjawulo byoyiga ate ne tukubiriza ne tugamba nti naawe ke kaseera obeere ng'olambula eggwanga Uganda nga bw'olifaanana. Lunaku lwa mukaaga essaawa bbiri n'ekitundu bwe tukulambuliza eggwanga Uganda mu ddiiro lyo ate nobako ebintu ebyenjawulo byoyiga. Lunaku olwaleero ate tulina ekyenjawulo kye tukuleeteddeko. Weekend ewedde twabadde mu bitundu by'Embalala. Embalala wabaddeyo emikolo gyabaddeyo. Kansubire nti ebifaananyi byaffe ogezezzaako okubanga obiraba. Emikolo gino gyabadde gya kubanga batuuza Queen owa Ankole oba ekitundu kya Ankole agenda okubanga ate atwala ekisanja eky'omwaka mulamba. Ebintu bingi bye bagezaako kubanga babayisaamu. Kansubire nti tugenda kubanga ate tubifuna batunyonyera ki kyetaagisa ki omuntu okubeera Queen, kyetaagisa ki omuntu okubanga wangula engule. Ejjukira nti mu region ez'enjawulo balondamu abantu 3 ababeera basenze ne bagenda ate nga babeera ku national gye bagenda ate okubanga balonda asinga oba agenda okubanga ye owa national Queen owa national. Ebyo nebisingakaawo ate njagala tugende twogereko ne Queen waffe atubuulire biki byayitamu, atubuulire kitegeeza ki okuba Queen, atubuulire yaani afaanana ati lwaki yavayo kubanga ate avuganya mu mbeera efaanagana bwetu. Katukomewo temuvaawo. Yankukulisayo nate mu break kansubire nti ebintu obirabye munange omulimu teguba mwangu ebintu nga bw'obirabye bifaanana bakola kyamaanyi bakola kinene nnyo okulaba nga ate batuuka ku buwanguzi obwo. Maaso gaffe ye Queen waffe gwe bagezaako kubanga ate balangira oba awangula bannaabwe agenda kubanga atubuulira mbeera ki gye yayitamu yaani n'ebirala bingi nnyo. Tusayinza okukulaba oli ku Star TV Mnyenye Gwanga wano ku UBC. Amanya gaffe bampita Ayebale Resty tutor ndiwe Ankole. Ya amanya Ayebale kaida alineme okwogera kanjireke naye agenda kubanga atubuulira ebisingakaawo. Queen njagala tulambulire Queen Ayebale yaani avaawa azaalibwawa ebyo na byonna. Nebanyeta Ayebale Resty tutor ndiwe Rubirizi district. Zaalibwa omukyala gwe bayita Gertrude Asingwire Mbabazi. Tata wange bamuyita Ayimbisibwe John naye yawummula. Nasomera Rugazi Parents eryeyo ku Posta mu Rubirizi district. Naye Ayebale Resty tutor ndiwe Rubirizi district. Zaalibwa omukyala gwe bayita Gertrude Asingwire Mbabazi. Tata wange bamuyita Ayimbisibwe John naye yawummula. Nasomera Rugazi Parents eryeyo ku Posta mu Rubirizi district.
nengenda ku St Kagwa Boarding Primary School, nengenda Mary Hill High School gye nasomera O and A level, nenvayo nengenda e Makerere nensoma Business Administration, Human Resource Management option bye nasoma. Nze njagala abantu njagala nnyo abantu ate njagala nnyo okukola ebintu nga bikyusa obulamu bw'abantu. It's one of the things that pushed me to contest for Miss Tourism because nga tetunaba kutuuka waawo mbadde njagala osooka onnyinyitire Queen Ayebale yaani ddala awe okawuka mbadde njagala Queen Ayebale Resty tutor. Ndi muwala atatera nnyo okufaayo ku bintu ebingi. Nga bwe nkugambye njagala nnyo abantu. I love to understand people. So ebintu ebisinga mbirabisa amaaso what I can do, as long as I can do something about something, I can do it. I'm a bit stubborn. Yes, of course, abantu tubeera with different faces. Yes, I'm very stubborn, but I'm very serious also. Yeah, Queen agezezzaako kuba nga tunnyonnyola kikyali sigenda kuba nga mbiddamu tujja kuba nga tukyusamu ku lulimi katonotono tugezaako kuba nga tukwatagana ate tugezeeko okuba nga tutusako bannayuganda olunaku olwali tetuliko. Queen Ayebale, empaka zaaliwo mwezi oguwedde embalala, kiki ekyakusikiriza okuba nga weetaba mu mpaka zino? Ati nze njagala nnyo okubeera, like I've told you, to get involved and change people's lives. Ate mukimanyi bw'obanga toyina platform sometimes kibanga kikaluba sometimes kikaluba bw'obanga toyina platform serving abantu. So nasalawo nesimbewo mainly because it is a girls pageant. Ati abawala tutera nnyo kwetya tubeeraawo nga kati nga boolaba empaka bagamba nti it's a beauty pageant, but omwana n'olaba nti maybe people, most girls, they are scared of standing out, they're shy, and then sometimes they pull back and they're like, maybe I'm not so pretty, maybe I'm not so bright, but then it's something that people need to get to know about and understand that it's not all about how you look or where you come from, but what you can bring to the table. Yes. And as regards to this year's theme, which is greening tourism, I love to travel. I love to meet new people, to jazz. Yes, so it is on a personal side also. It helps me to develop myself, to be able to help other people in future. Yeah, biseera bisinga abantu abafaanana bati bazibu bakubanga basinkana naye akugambye nti abantu abamu beetya naye ng'ate kino oba okola kikyo kiyamba gwe kizimba gwe, because at the end of the day bajja gamba nti Beka oyo yeetya, bajja gamba nti Jacob oba Wumala obaani abo beetya tebalina kye basobola kukola ki kubanga bakola, naye akugambye nti ye kimuli musaayi kubanga ayagala okudiscoveringa bintu bingi byasobola okubanga akola ate ye naye abanti yekkiririzaamu. Queen Ayebale, nga temunaba kubanga mugenda ku mpaka ez'akamaizi oba nga tebannaba kutikira, waliwo ebintu abantu oba waliwo ebintu bye muyitamu kubanga babateekateeka okubanga mufuuka ki kyemuli. Njagala otwala olugendo olwo lwonna nga bwe lwali, mwatandika mutya, biki bye mwakola, kyetaagisa ki omuntu okubanga yetaba muba mu mbeera eyo, olugendo olwo njagala olutubuulire bulungi. Ekyasooka twewandiisa, we registered, ne tugenda mu popularity vote to let people know about the function, the pageant, Ankole, and
nawangula ako akalulu nali Miss Popularity wa Ankole region. Yes, it was online. So obululu bwe bwaggwawo ne tuyingira boot camp, tugiyita boot camp, normal camp. Twamala ennaku nnya from 19th to 23rd nga batutendeka nga we say queens are made, so batutendeka entambula, etiquette, social etiquette. Of course tebasobola kuyigiriza like how to conduct yourself, but they try to teach you, yes, how to behave in public, sitting posture. Nga wentudde. Okulya kati mufe fe mu Ankole batuyigiriza we have our staple food is kalo and eshabwe. So mu boot camp yaffe twalinamu culinary sessions nga tutegeka eshabwe ne akalo, yes, nga tufumba. Mmanyi okufumba. Manyi okukategeka. Baba banoonya heritage queen. It is part of you have to know where you come from. Yes. Yes, basically that was it. Nga batuyigiriza batubuuza ebibuuzo ebikwatagana ku tourism y'eggwanga. We have to know about our origin as a country. So it was one of the things we were taught here in boot camp. Bantu bameka bwe mbani buvuganya nabo era baani bogamba nti ono yali ansinga, ono nali musinga, oba kyama kyo tosobola kugamba nti kankyogere because era obeerawo n'ogamba nti naye twali bawala twatandika nga tuli 13, but along the way to fell out of the competition babita, then twasigala 11. I was actually contestant number 10. Ngoli eyo ngogamba nti when is my time coming on stage? Yes. Naye we were 11 girls by the time of the grand finale. Kati mweyo boot camp nga abawala abasinga nze nali simanyi kusimayiringa, nze siri muntu asimayiringa nnyo ekiseera kyonna okubeera nga nseka sinze. Naye twasanga abaana nga they have perfect smiles, they have perfect model walks, and ng'obalaba we had real models. Twalina abaana nga bakola mu industry ya tourism. Ngogamba bano sibayita sina we mbayitirawo nga weeraliikiridde ogambye, yes, but twali tukolera wamu nga tweyigirako. So it was quite tough. Kiki ekyasiba okusikiriza okugamba nti newankubadde weebali naye nsobola okuba nga nange nfuuka kyenjagala? Nga bwe nkugambye seetya, I am a confident girl, and naye kati mu competition oba okimanyi nti nga bwe twali 11 mukimanyi nti abawanguzi abeera omu then babiri, so there are only 3. Oba okimanyi nti nyinza obutawangula oba nyinza okuwangula, naye buli omu mukwetaba mu mpaka oba expectinga kuwangula. Wadde I had faith, I had belief, because I believe in karma. Yes, I believe in doing good. So, and I believe in getting blessings out of doing good. So I was just myself, helping people wherever I could. And I knew at the end of the day, ne bwe siwangula, ngenda kuva wano mu boot camp nga mmanyi nti nkoze emikwano, ate nga I can still have an impact on the people around me. Bintu bwe bityo bitambula. Nagezako kubanga nange ningizako mu boot camp nendaba bikyali kigenda maaso, naye lwakuba ebimu byali byabwe baffe gwali mulala nnyo. Naye the times abantu
bagenda bagamba nti abantu abeesimba ku pigeons ez'enjawulo they have nothing to do. Abalala bakirabanga just by the way nti ebintu by'abawala byakweraga misono bintu bwe bitu. Kiki omuntu bw'awulira statement efaana bwetyo kiki ekikugira mu bwongo? Pulira obusungu. It is quite annoying. Kati naye tobanenya nnyo. Abamu tebabitegeera. Abamu balowooza nti bwe weesimba muzinwe empaka otandika okusireyinga kwekuba bifaananyi. It happens because it is a publicity thing. We work with communities, so the publicity has to come. Naye it is all about working with people, helping communities, really. Just what people lack is awareness of these pageants. Kubanga kati I'm from campus. I'm from university. Sina batandika kukola, but right now I feel like I have a lot of work. Yes, I have a lot of work because tuina projects tuina kola mu mukyalo gye tuva, and even in the communities where we stay. So sikwonoona budde, sikuslayinga. It is working with people and impacting communities. So what are some of these projects zotunulidde z'ogamba nti ngenda tandika kuzikuba wawe naaba nfunye sponsor wawe nafuna akasente nja tandika okukola projects zino mu communities? Theme ya guno omwaka greening tourism. So it would make no sense if, as a reigning queen, I did not have a project to plant trees. Naye already twasimba emiti, but we are having projects to keep planting trees. Nekirala, olaba in the tourism industry walimu challenge yoku omusujja. Uganda is a tropical country, so omusujja mungi. So I'm thinking of looking at planting trees that are mosquito repellent, so that omusujja gukendeereko abantu bajje nga bali confident ngenda kutambula sigenda kulwala. Of course, it's a project being built up, and hopefully with the Ministry of Health, also distribution of mosquito nets, and NEMA to provide us with trees that are mosquito repellent. Yeah, and also kati theme ya Ankole, it is reviving Ankole's culture. So ebyo tugenda tegeka kwe empaka nga maybe district competition tournaments nga people are just coming, meet and greets, yeah, cultural galas. Yes, projects zigenda kubeerawo nga nyingi. Kale katukusabire bere nga ate ekirooto kyo kibanga kituukirira. Abantu abasinga obungi ebintu bino babirabanga bya muzannyo, naye there is a reason as to why these people are like this. Ate batekamu kinene nnyo si katono nga bwakubuulidde. Njagala tuddeko emabega katono nga tuli ku stage tutambula tukumba tuvaayo tujja batulaba tutwolesa buli kimu ebitone byaffe. Embeera eri awo kuba kutya kuba kutya mutulaba tujja ku stage ne tusmilinga naye oba otidde. Ffe tuba tubalabanga mu abanyumira nojja noslayinga nokola bukatu okutokyuka tubyagala, because by the end of practice it's within you. Oba weeyagala naye nga mabegawo at the back of your mind you're like, I have to make the people looking at me proud. I have to make my sponsors proud. I have to make my parents proud. And above all, I have to make myself proud. I've entered this competition and I have to see it to the end. So, kuba kunyumirwa. It is edutainment, but it is also, I'll be lying to you if I say there is no fear in the background. Ebeeramu.
Nate manyi ffe ababeera eno mu audience ffe kaffe nga ababalaba tuba tumanyi mwe munyumira because ffe ebeera ffe nga tubaako n'abantu be tuba tuwagira kaŋŋambe nti njagala gwe contestant number 10 njagala number 2 number 3 nze mbeera eno nga nina fiye yange contestant wange tagenda kuyitamu ne tulowooza nti amwe just kya bulijjo muba munyumira byammwe kujja kutulagako kikye muyina nedda tuba tutidde. It's like parents, how parents send you to school and then gwene mkweta okushemba you don't perform so well in class, and then parents maybe think you're playing around, but it doesn't feel good when you're the last. So it's the same thing. Obeera ongo nyumirwa, you love what you're doing, but you're also scared of disappointing the people that are watching you. Actually, at some point, personally, I was like, nyinza okuba disappointing nze ng'omuntu kubanga I'm one, I can handle it, but nva Rubirizi district, abantu be Rubirizi bali very supportive, bajja nga bangi nga pressure gyenina y'abantu nga 200 abaali baliwo nga mmanyi nti bwe mba disappointing okuva Rubirizi okutuuka Embarara ssaawa 2 oba 3 mu kkubo ngugamba bano abantu bagenda kuddayo batya ewaka. So that tension, it's quite a lot. Actually kyoyogerako over the weekend twabadde Hoima. It is the same thing that happened. Contestant number 2, she was number 2, yabadde ne crowd nene mu hall nene, but what you're talking about, it is exactly what happened, because ya disappointing abantu abadde bamwinamu essuubi era the whole hall yonna nesirika. At the end of the day, sawa, because background in the sawa 8 kitundu nga buli omu awoze, but for her it looked normal. It looked normal. Na kwegamba ngagezako okugumya abantu be naye nga bali bo balaba bali so disappointed, but era yakitegedde n'abaleka naye nga bino bibaawo nti pressure beera side zombi, mwabaze okuwagira ate ne contestant naye, because naye aba ayagala kuwangula kusanyusa abantu akoze ki abazze okubanga bamulabako. Ayebale awo twavaawo kati ekiddirira eddala ligenzeeko waggulu, tugenda mu national. Are you ready for that? Yes, I'm ready for nationals. Being ready for nationals means, first of all, that you have the requirements. Tuyinayo listing ampavu for requirements. Okay, let me start with the obvious things. Tuyina kubeera ne creative wear. Tuyina kubeera ne cultural costume. Mpozi ndowooza eyo creative wear. Regional costume. Ngafa abanyankole regional costume yaffe kasuuti busuuti twambala busuuti. We have to have dancing costume for the regions. Yes, manyi okuzina. Yes. Tulina okuba nga tulina enough trousers, enough shoes, swimming costumes. Yeah, we have to have projects ready to be presented. What else? So they're just those basic They're the basic things, and I think the biggest requirement is faith in and belief that and contentment in your heart. Okumanya nti you're competing with the brightest, with the best of the best from every region. So okubanga omanyi nti ne bw'otawangula, because buli omu agendayo, like whoever is going is the cream. So it is going with a contentment that anything can happen, but still with a faith that I could be the winner for Miss Tourism Uganda this year. So have you had a chance to interact with some of the people that have won in different regions? Yes, of course, especially during the popularity vote. Twali twesinkana ngamba nkubira kwa kalulu. So yes, I've come to interact with some of them, and I'm still meeting some of them.
tusubire kifo ki okubanga kyogenda okubanga ofuna oba era engule tugitwala? I'm hoping for the best. For the best. Because naye pressure mungi. Pressure beerawo. Okiyiseemu olabye engeri gye kifaanana ng'oli mu bootcamp. Naye jjukira regionals tubeera batono. Naye kati nationals we shall be I think 36 girls, 36 queens. Looking for one queen from the 36 is going to be hard. So sisobola kubanga ngamba nti ngenda bawangula oba ki. Naye nsuubira obbawangula kubanga naye agenda okuwangula naye alinga nze. Abantu berubiriza ate bo obugambo ki bw'olina? Abalubirizi nimbakunda munonga. Mukampeereza ekitiinisa, mukampagira, mwija omu bwingi, tumwanjirira ituma, mwe nimbashaba ngu munkwase emikono yanyu, mumpeereze n'eshaara okugira ngu orugyendo rutwatandikire turuheze kurungi. Ebyo sigenda biddamu yagezezaako kubanga abitegeeza abantu beerubirizi abakunze n'abagamba ayagala omukisa gwe mwamu wali ku regional ate ku national abeere nga atambula nago. Asigenda kubanga asingako olunaku olwaliro kansubire nti ekintu kya pageantry si kintu kya kwejalabya, si kintu kya kusileyinga, wabula kiina emitendera egy'enjawulo, kiina na biki ebikitambulizaako nga bw'atugambye nti alina project y'amaanyi ey'okugezaako kubanga asimba emiti si gumu si ebiri wabula egiwerako mu kugezaako kubanga ate atangira endwadde y'omusujja ogenda gulumba ebitundu eby'enjawulo. N'ebirala bingi byagezezaako kubanga atunyonnyola ate katumusabire abeere ng'afuna ne ssente. Agambye ekizibu kye ssente. Mbala waliyo ssente nnyingi, basponsa bangi abazisobola okubanga bakuteekamu ssente. Katusabe nti ate bagezaako okubanga bakuyamba mu projekiti ez'enjawulo. Bwetyo puroguramu yaffe bwebadde olunaku olwaleero nate tugenda kubanga tubeerekereza nate tulabe weekend ejja ki etunaba tusobodde okubanga tubajja oba tubafunira gye tunaba tutambulidde. Musule bulungi, mweraba.